Dear students, today the topic on which I will discuss is the Sangam literature. It is there in the first unit, in first unit, topic number 2, the Sangam literature. It is not a big topic and a small topic. So I thought that I will discuss this topic with you through this video, and for other topic we'll organize that Google Meet class. So I am going to share my a few slides on the basis of which I will proceed with the topic. Sangam literature, from the very term we are identifying that it is literary works of a particular period, and that particular period we in history call this is Sangam age. The period roughly between the 3rd century BCE and the 3rd century AD. In between this 3rd century BC and 3rd century AD, this is 600 years in South India, the area that lying in the to the south of river Krishna and Tungabhadra is known as Sangam period. অর্থাৎ সঙ্গম সময়কাল যে পিরিয়ড, যে যুগ, সঙ্গম যুগ, এই যুগটা হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের জন্মের 300 বছর আগে থেকে 300 বছর পরে, অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মের 300 বছর আগে এবং জন্মের 300 বছর পরে এই সময়কালকেই বলা হয় কৃষ্ণা, দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী এই জায়গাটি সঙ্গম কাল বা সঙ্গম যুগ হিসাবে আমরা জানি। What is the Sangam literature? The Sangam literature, historically known as the poetry of the noble ones, অর্থাৎ মহোদদের কাব্য, মহোদদের কবিতা। The Sangam literature, historically known as the poetry of the noble ones, connotes the ancient Tamil literature in the earliest known literature of South India. So remember this. If the question is what is Sangam literature, this slide will be the answer. The Sangam literature, historically known as the poetry of the noble ones, connotes the ancient Tamil literature, is the earliest known literature of South India. Then what is the meaning of Sangam? Sangam means an association. Here it refers to Tamil Sangam, an association of the Tamil poets. Sangam হচ্ছে মিলন, an association of the Tamil poets, Tamil কবিদের মিলন, which flourished in ancient history of South India. These Tamil poets composed the Sangam literature, and the period in which it was composed is called Sangam age. Then what is the importance of Sangam literature? Sangam literature এর গুরুত্ব কি? Sangam literature is one of the main sources used for documenting the early history of ancient Tamil country. তো এখানে আমরা গুরুত্ব পাই যে সঙ্গম সাহিত্য তামিল ইতিহাসের উপাদান আমাদেরকে সরবরাহ করে, তামিল ইতিহাসের প্রাচীনকালের তামিল ইতিহাসের তথ্য আমাদেরকে দেয় সঙ্গম লিটারেচার। যেভাবে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ বা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, এই সমস্ত লিটারেচার যেভাবে আমাদেরকে উপাদান দেয় ইতিহাস রিকনস্ট্রাকশনের, হিস্ট্রি রিকনস্ট্রাকশনের, similarly Sangam literature also gives us sources of history. The ancient Sangam poems mention numerous kings and princes, the existence of some whom have been confirmed through archaeological evidences. অর্থাৎ সঙ্গম লিটারেচারে, সঙ্গম কাব্যগুলোতে যে সমস্ত রাজা বা রাজার ছেলেদের নাম আমরা পাই, এইগুলো সাপোর্টিং আমরা আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স, আর্কিওলজিক্যাল তথ্যতে আর আর্কিওলজিক্যাল উপাদানে আমরা এগুলি পাই, এবং এদের মধ্যে একটা সিমিলারিটি থাকায় আমরা কনফার্ম হতে পারি এইগুলো সম্পর্কে। When Sangam literature were composed, Sangam literature কখন কম্পোজ করা হয়, কখন গঠন করা হয়? From the 1st century to the 4th century CE, there is যীশু খ্রিস্টের জন্মের
শতাব্দী থেকে 400 শতাব্দী এই সময়কালে সঙ্গম লিটারেচার তৈরি করা হয়েছিল, সঙ্গম লিটারেচার গঠন হয়েছিল। What are the features of Sangam literature? The Sangam literature is written by Tamil poets, which flourished in the ancient history of South India. Sangam writing is a part of early Indian literature, which is entirely religious. যেভাবে রামায়ণ মহাভারত এগুলো মহাকাব্য লেখা হয়েছিল নর্থ ইন্ডিয়াতে, সিমিলারলি সঙ্গম লিটারেচার হচ্ছে ধর্মীয় সাহিত্য, entirely religious literature. The literature consists of 2 epics, including Manimegalai and Silapattagram, other texts related to grammar, poetic works. So এই যে মালিমেগেলাই বা শিলিপাত্তগরম এইগুলি হচ্ছে সঙ্গম পিরিয়ডের শেষের দিকের রচনা। হোয়াট আর দ্য 3 সঙ্গম এজ? আমরা সঙ্গম এজের পিরিয়ডকে, এই সময়কালকে, এই 600 বৎসরকে আমরা 3টা এজে ভাগ করি। সেটা হচ্ছে দ্য চেরাস, দ্য চলাস and Pandyas. The key source of evidence about these kingdoms is outlined from the literary references of the Sangam period. This is the map of Sangam age. The area that presently that Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, these sites consisted that Sangam period. During that period, name of the places were different. So the picture that he was showing is the map of the Sangam age, Sangam period. The literary sources that we have about the Sangam literature, Sangam period, is the Talkapayam, Ittuthui and Patupattu. These works provide valuable information to know the history of the Sangam age. Among these, Talkapayam was the earliest. Remember, Talkapayam was the earliest Sangam literature. During the post-Sangam period, the Patinen, Kilkanakku or the 18 works was composed. The twin epics Silapattagaram and Manimegalai also belonging to the post Sangam period, যেটা আগে বলেছিলাম যে সঙ্গম পিরিয়ডের শেষের দিকে এগুলো রচনা করা হয়েছিল। শুধুমাত্র তালকাপায়াম was the earliest, ওইটাই সঙ্গম পিরিয়ডের সময় এটা রচনা হয়েছিল। All this literature helps us to know the society, economy, culture of the ancient Tamils. এই তাদের সমাজ ব্যবস্থা, তাদের অর্থনীতি, তাদের সংস্কৃতি, এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য আমাদেরকে দেয় সঙ্গম লিটারেচার। Towards the end of the 3rd century AD, 300 শতাব্দীর শেষের দিকে, the Sangam period slowly witnessed its decline. আস্তে আস্তে সঙ্গম সময়কাল শেষে পতনের দিকে যাচ্ছে। The Kalavaras occupied the Tamil country for about 2.5 centuries. We have little information about Kalavara rule. Jainism, Buddhism and Asivagam became prominent during this period. So because of the emergence of Kalavaras, because of the appearance of Jainism, Buddhism, Asivagam, that Sangam age gradually declined. So from this short discussion, we come to know what is Sangam literature, what is Sangam, why it is called Sangam, what is the period of Sangam age, what is the importance of Sangam literature, when Sangam literature were composed, what are the 3 Sangam age, which is the earliest Sangam literature, and on the basis of all this, I hope that you will be able to write a short note on Sangam literature. Thank you.